న్యాయం చేసింది. ఈరోజు దళారుల వ్యవస్థ ప్రవేశించింది. ఈ దళారుల వ్యవస్థ ప్రతి రంగంలో కూడా దళారులు ప్రవేశించారు. అందులో ఈ వ్యవసాయము ముఖ్యంగా ఈ వరి అమ్మకాల్లో కూడా రైతులు ఎంత నష్టపోతున్నారంటే 300 రూపాయలు నుంచి 400 రూపాయల వరకు రైతులు నష్టపోతున్నారు. అంటే 1725 నుంచి 1300 1400 కూడా వాళ్ళకి క్వింటల్కి రావట్లేదంటే రైతు నష్టపోతానే ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఇస్తామన్నటువంటి కనీసం గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చినటువంటి 1325 అవి కూడా లేకుండా చేసింది గవర్నమెంట్, 13,250 రూపాయలు. అలాంటిది ఈరోజు దారుణంగా ఈ అన్నమాట ప్రకారం గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలను కూడా అమలు చేయలేనటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన పరిపాలన ఈరోజు సాగుతూ ఉంది. చెప్పాలి అంటే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటు మొదలుకొని ధాన్యం సేకరణ వరకు గత ప్రభుత్వం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన విధంగా రైతులకి ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏమీ చేయకుండా, తెలుసు అతని నైజం అట్లాంటిదే. అతను ఎలక్షన్స్ ముందు మాట చెప్తాడు, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత తప్పుకుంటాడు. ఎప్పుడూ కూడా అతని ప్రభుత్వంలో రైతులు అల్లాడిపోతూనే ఉన్నారు. గతంలో కూడా ఎంతోమంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితి ఇతని ప్రభుత్వంలో, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా. అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వంలో కూడా ఇచ్చిన హామీలు రైతులకు ఏమాత్రం నెరవేర్చినటువంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాతే రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు అన్ని విధాలా కూడా ఉపయోగం. అంత మంచి పరిపాలన లేదని ఈరోజు రైతులు మాటికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకే రైతులకు మద్దతుగా ఈరోజు మా పార్టీ నుంచి అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా రైతులకి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చాల్సిందేనో, మీరు ఇస్తానన్నటువంటి 20,000 రూపాయలు ఒక్కో రైతుకి ఇవ్వాల్సిందేనని, దానికి అదేవిధంగా మీరు మద్దతు ధర కూడా ప్రకటించి రైతు నష్టపోకుండా పండించిన ధాన్యానికి పూర్తి న్యాయం చేయాల్సిందే అనే విషయం మీద ఈరోజు మా పార్టీ నుంచి అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ధర్నాలు, అదేవిధంగా కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు కలెక్టర్ గారికి మెమరాండం ఇవ్వటం, ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అది ఫెయిల్ చేయటానికి కొన్ని చోట్ల అరెస్టులు, మరికొన్ని చోట్ల అసలు ఈ మీడియానే రానియకుండా జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏవేవో కార్యక్రమం అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా బస్సులేసి మరీ కూడా రప్పించుకొని రాత్రిపూట ఎక్కడో పెట్టి, ఈ విధంగా ఎన్నాళ్ళు ఈ విధంగా నువ్వు ఈ దొంగదారిని ఇట్లాంటి ఎప్పుడూ కూడా దొంగ బతికే చంద్రబాబు గారిది. ఈ అడ్డదారిలో ఈ విధంగా కుటిలమైన రాజకీయాలతో జరగాల్సినటువంటి పనులు జరపకుండా, ప్రజలకు అందించాల్సినవి అందించకుండా, ఇలా అడ్డదారిలో ఏదో చేసి దాన్ని డైవర్షన్ చేస్తాను అనుకుంటే ప్రజలేమంత అమాయకులు కాదు కదా. నీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఇప్పటికే ప్రజలకు బాగా అర్థమైపోయింది. కష్టపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు, బాధలు పడుతున్నటువంటి ప్రజలకి నువ్వెంత నీ మీడియా ద్వారా నువ్వు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చూపించినా, నువ్వు చాలా గొప్ప పరిపాలన అనుకుంటూ నువ్వు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి ఉందా? ఈరోజు ప్రజలు అందరూ, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు. కడుపులో చల్ల కదలకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఇంటికే మరి అన్నీ అందించి పేద వర్గాలను ఆదుకున్నారు. రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కొనుగోలు చేసి రైతులకు న్యాయం చేశారు. అదేవిధంగా గిట్టుబాటు ధర ప్రకటించారు. ఏ సీజన్లో ఆ పంటలకు తగిన విధంగా పెట్టుబడి సాయం అందించారు. ఇన్ని రకాలుగా మేలు చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పదే రైతులు తలుచుకుంటూనే ఉన్నారు. ఈరోజు మరి కూటమి ప్రభుత్వం రైతులకు మేలు చేస్తామని చెప్పి వచ్చి ఈరోజు రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టినటువంటి పరిస్థితిని ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. నిజంగా ఎంత గొప్పదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి ఆఖరికి లేబరు, గన్ని సంచులు, ఏది ధాన్యం కొనుగోలు నాడు ఒక పారదర్శకంగా ఎవ్వరు మధ్యవర్తులు లేకుండా సరాసరి ప్రభుత్వమే రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి టన్ను అంటే క్వింటాలు 1725 రూపాయలు ప్రకటించి మొత్తం డబ్బు వాళ్ళకి ఇవ్వటమే. కనీసం వాటి తూకం వేసినటువంటి ధర కానీ, ఆ సంచులు మోసేటువంటి కూలీ కానీ, తర్వాత ఆ సంచులు నింపే ధాన్యం నింపే సంచులు కానీ, ఈ మొత్తం కూడా ప్రభుత్వమే ఆ రోజు భరించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో. అంత పరిపాలించిన దాన్ని అంత ప్రభుత్వం సాయం అందించినప్పుడు అంటే వీళ్ళకి అదనంగా కూడా ఇంకా దాదాపుగా ఇది ధాన్యం 25 కిలోమీటర్ల రవాణా కోసం 468 రూపాయలు,
టన్ను ధాన్యం గోనె సంచులకు 85 రూపాయలు, మరి హమాలీలకేమో 220 రూపాయలు, ధాన్యం 25 కిలోమీటర్ల రవాణా 468, అన్నీ కలుపుకుంటే ఒక్కో టన్నుకి 2523 చొప్పున జిఎల్టీ రూపంలో రైతుల కోసం ఆ రోజు ఖర్చు చేయటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఏ ప్రభుత్వమైనా ఎప్పుడైనా రైతుకి ఇంత మేలు చేయగలిగిందంటే ఎప్పుడూ లేదు. అదేవిధంగా కల్లాల నుంచి ధాన్యాన్ని తరలించేందుకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి జిల్లాకు 1 కోటి రూపాయల కార్బన్ ఫండ్ కూడా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. అంటే రైతుని ఎంత కళ్ళల్లో పెట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కాపాడుకుందో మనం కళ్ళారా చూసాం. ఈరోజు అసలు ఈ ప్రభుత్వం ఏ రైతునైనా పట్టించుకుంటా ఉందా? ఎంత దారుణంగా ఉందండి. రంగు మారిన, తడిసిన, మొలకెత్తిన ఈ ధాన్యాన్ని కూడా ఆ రోజు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిందే. ఈరోజు ఈ దళారులంతా కూడా రంగు మారిందనో లేకపోతే కొంచెం తేమ ఉందనో వాటి ధర పూర్తిగా సగానికి సగం తగ్గించి వాళ్ళు అడుగుతుంటే రైతుల కళ్ళ వెంట నీళ్లు కాదు రక్తం గారుతూ ఉందండి. ఏనాడు నీ ముల్లుగర్ర నేలబడనో ఆనాడు భూమి సర్వం నాశనం అవుతుందని చెప్పి ఈ కమ్యూనిస్టులు పెద్ద పెద్ద పాటలు రాసుకున్నారు ఈ రైతుల మీద. రైతు లేనిది రాజ్యం లేదన్నారు, రైతు లేకపోతే పిడికిడు అన్నం రాదన్నారు. ఇన్ని చెప్పినటువంటి కమ్యూనిస్టులు కూడా వాళ్ళ కోసం ఒక్కరోజు కూడా మాట్లాడలే. పూర్తి చంద్రబాబు అందరినీ తన చేతిలో పెట్టుకొని ఈ విధంగా ప్రజలకి దారుణమైనటువంటి అన్యాయాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే పదే పదే ప్రజలు అందరూ కూడా మళ్ళీ మా జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆయన వస్తేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉన్నారు. మేము కూడా ప్రారంభించాం. ప్రజల తరపున ఎప్పుడూ కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రజల తరపున పోరాటం చేసేటువంటి పార్టీ. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా రైతు ఉద్యమంతో మేము ప్రారంభం చేసాం. రైతులకు జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇది సీజను అయినా కూడా మంచి విత్తనాలు సప్లై లేదు. అసలు రైతు భరోసా కేంద్రాలు మూలనబడేశారు. ఏ విధమైనటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా రైతులకి మధ్య దళారీలు మళ్ళీ ఆ వ్యవస్థ వచ్చింది. అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. ఇక మిల్లర్లు దోపిడీ ఎలా ఉంటుందనేది మనందరికీ తెలిసిందే. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2014 వచ్చినప్పుడు, అంతకుముందు 96లో వచ్చినప్పుడు ఇతను ఎప్పుడూ కూడా ఈ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద కమిషన్లు తీసుకోవటం, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అధికారం ఇచ్చేసేయటం, ఆ విధంగానే మిల్లర్లు మళ్ళా ఎంటర్ అయిపోయారు. ఈ వాళ్ళ దోపిడీ ఎంత దారుణంగా ఆర్బీకే కేంద్రాలు ఒకప్పుడు అరికెడితే ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు, మళ్ళీ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అందువల్ల ఈరోజు ఏంటంటే ఒక్క రైతు కూడా మద్దతు ధర దక్కలేదని పాపం అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళు. మా ప్రభుత్వంలో ఏ ఒక్క రైతైనా సరే మాకు అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పారా ఆ రోజు? ఏ ఒక్క రైతైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మాకు ధాన్యం సరిగా కొంటలేదు, మాకు మద్దతు ధర లేదు, మాకు ఇవ్వాల్సినటువంటి పెట్టుబడి సాయం లేదు అని ఒక్క రైతు కూడా రోడ్డు మీదకి రాలేదు కదా. కానీ ఈరోజు రైతులందరూ రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారు. నిన్న కర్నూలు కూడా మనం చూసాం కదండి. కర్నూలులో ఎంత ఘోరంగా అంటే టమాటో నిన్నటి వరకు మార్కెట్లోనేమో షాపుల్లోనేమో 100 రూపాయల, 60-70 రూపాయల, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆఖరికి హెరిటేజ్లో కూడా 60 రూపాయలు ఉన్నాయి టమాటో. ఇక్కడ నిన్న 50 పైసలు అంటండి. మొత్తం ధాన్యం వాళ్ళు మొత్తం రైతులు టమాటాలన్నీ రోడ్డు మీద బారబోసి వాళ్ళు అల్లాడిపోతున్నారు. కనీసం ఒక అధికారిని పంపించి వాళ్ళు గోడు పట్టించుకుంటున్నారా? మరి ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన మినిస్టర్ ఏమైపోయాడు? దానికి సంబంధించిన మొన్ననే కదా పంచాయతీ సంబంధించిన 3 అవార్డులు ఎప్పుడు మన జగన్ గారి టైంలో వచ్చిన 3 అవార్డులు మావేనని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనౌన్స్ చేసుకున్నారు. ఇంత సిగ్గుమాలినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎక్కడా కూడా చూడలేదు. దారుణంగా ఉంది ఇది. చూస్తూ ఉంటే ఇది మంచి కోసం కాదు, ప్రజల వినాశనానికి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎంత తొందరగా ఎన్నికలు వస్తాయా ఈ ప్రభుత్వాన్ని దించేద్దామని చెప్పి ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. 2014-19 టీడీపీ పాలనలో 17.94 లక్షల రైతుల నుంచి ఆ రోజు 40,236.91 కోట్ల విలువైన 2.65 కోట్ల టన్నుల ధాన్యాన్ని ఆ రోజు సేకరిస్తే 2019-2024 మధ్య మా ప్రభుత్వ హయాంలో 39.1 లక్షల రైతుల నుంచి 67,906.14 కోట్ల విలువైన 3.53 కోట్ల టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించగలిగాము. అంత ధాన్యాన్ని సేకరించి
మరి ప్రభుత్వం ఎంత ఆదర్శంగా నిలబడింది, రైతులకి ఎంత అండగా నిలబడింది. ఎక్కడ 17 పాయింట్, ఎక్కడ 39 మీరే చూడండి. అంటే ఎక్కడ 17 లక్షల మంది, ఎక్కడ 40,000, ఎక్కడ 67,000 కోట్లు. ఇంత తేడా ఉంది ఆ ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి. ఈరోజు అది కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడ చూసినా అకాల వర్షాలు, వరదలు, తర్వాత పంట చేతికి వచ్చే టైంలో అన్నీ మునిగిపోయి అదొక పరిస్థితి. ఇంత దారుణంగా అన్ని విధాల రైతులు అల్లాడిపోతుంటే ప్రభుత్వం మాత్రం అసలు ఏమి కిమ్మన్నాస్తంటారే, ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా, వాళ్ళ గోడు కూడా పట్టించుకోకుండా దీన్ని కూడా ఎలా డైవర్షన్ చేద్దాం, ప్రతిపక్ష పార్టీ మన 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 అసమర్థతని, తర్వాత మనము ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని చెప్పి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రజలకు అండగా నిలబడతా ఉంది కనుక వీటిని ఏ విధంగా డైవర్షన్ చేద్దామని చెప్పి రాత్రి మొత్తం విలేకరులందరినీ కూడా పిలుచుకొని ఆయన ఏదో సమావేశం పెట్టుకుంటున్నారట. అంత డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. సరే, ఇంకొక వైపు చూస్తే అక్కడ ఆయన అరెస్ట్ చేశారని తెలిసింది, మన అల్లు అర్జున్ గారిని. పాపం నిజంగా నాకు బాధ వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎన్ని కుట్ర రాజకీయాలండి, ప్రతి చోట ఈయన చేతులు ఉంటాయి, అందులో సందేహం ఏమీ లేదు. ఇక్కడ 29 మంది మన గోదావరి పుష్కరాల్లో చనిపోతే మరి ఇతను ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలండి చంద్రబాబు గారిని? ఎన్నిసార్లు చేయాలా? అదేవిధంగా కందుకూరులో దాదాపుగా 9 మందిని చంపేశాడే ఈయన. ఇరుకు సందులో మీటింగ్ పెట్టి, ఇరుకు సందు, అందులో పాపం తొక్కిసలాట జరిగినట్టు తన కోసం జనం విపరీతంగా వచ్చినట్టు చేయటం కోసం, మీడియా కోసం అక్కడ అట్లాగే చేసి 9 మందిని చంపాడు. చీరల పంపిణీలో 3 ఆడవాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయారే. ఈయన ఎన్నిసార్లు జైల్లో పెట్టాలో చెప్పండి? అభిమానంతో వాళ్ళు విరగబడి ఆ రోజు అది అబ్బాయి అన్న కావాలని చేస్తారా? తన సినిమా చూసుకోవాలని, ఎలా ఉందో ప్రజాస్పందన తెలుసుకోవడానికి ఆయన వెళ్ళాడు. అది గవర్నమెంట్ తప్పు. ఆయన వస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే సినిమా హాలు వాళ్ళు సరైనటువంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. పోలీసులను పిలిచి పూర్తి కట్టుదిట్టం చేసి ప్రజలకు థ్రెడ్ కట్టి దూరంగా పెడితే అయిపోయేది. వాళ్ళు అవేమీ చేయలేదు కదా. అది తప్పు అల్లు అర్జున్ది ఎలా అవుతుందండి? మరి ఇంతమందిని చంపినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో శుభ్రంగా ఉన్నాడు. తెలియక జరిగిన దాని మీదేమో ఆ అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేస్తారా? ఎంత దుర్మార్గం! ఇట్లాగే ఉంటాయి. చంద్రబాబు అక్కడ ఆయన శిష్యుడు ఇద్దరే కదా, మరి ఇద్దరు 2 రాక్షస పాలనే చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో కూడా. అందువల్ల ఏదైనా దేనికైనా ఒక అంతిమం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం తొందరలోనే దాని మూల్యం కూడా చెల్లించుకుంటుంది. రైతులందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. ఈరోజు ప్రతి చోట సక్సెస్. మా మీటింగ్లు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రైతులు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా రైతులు జాయిన్ అయ్యారు. కానీ ఆ వార్తలు రానియకుండా చెయ్యొచ్చు అతను. ఏం చేసినా సరే ప్రజాస్పందనని ఎవరు ఆపలేరు. కొద్ది కాలం మాత్రమే అధికారం మిమ్మల్ని అడ్డుకోగలుగుతుంది, మీ అహంకారాన్ని నిలబెడుతుంది. కొద్ది రోజులు పోయినాక ఇదే జనం మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద పడేసినప్పుడు మీ బతుకులు ఏంటనేది అప్పుడు అర్థమవుతాయి. Wix Studio and Pantone present the Color of the Year Web Capsule, a collection of web design assets curated in the rich tones of Mocha Mousse. Pre-designed for creative momentum, customizable for creative freedom. Craft your next project in the color of now. Exclusively on Wix Studio. Isopure collagen peptides that help support healthy joints, hair, skin, and nails. Hi all, this is Chetan. Welcome to this lecture. So in this lecture we are going to talk about AWS basic services. So if you are not familiar with AWS and you don't know much about AWS services, this lecture is for you. Okay, so before starting this lecture, I want you to understand few things about AWS. First is AWS Global Data Centers. So whenever we will be using some AWS services, typically we will deploy it in
some AWS geographical area. Now that geographic area is called AWS regions. Like in across the world, there are different AWS regions available for us. Like in US, there are 7 regions. In India, there is 1 region. In Europe, there are a couple of regions, and in all, there are 20 regions at the moment till date, and 5 more regions coming soon in 2019. And when you deploy services, we can choose which regions we need to deploy in. Now every region further is comprised of typically 2 or more data centers. That's for high availability of AWS services, and those data centers are called availability zones. We will learn more about it shortly. Also, as in AWS global data centers, there are something called edge locations. Now edge locations are something like you can consider it like an caching devices, which are there across 100 plus cities across the world, and your content like your media, videos and pictures, what you watch maybe on the Facebook or YouTube, they get cached to the nearest location, and from there it is delivered to the user. So it basically improves the performance by lowering the latency, network latency, right? So overall AWS has 130 plus services. If you heard about EC2, S3, these are like different AWS services, and we are going to learn more about these services in this lecture. Okay, so as I said, region is one geographic area. Here the blue area you see is an AWS region, and every region consists of typically 2 or more availability zones for high availability of your application. So when you design your architecture, typically you will keep your machines in different AZs, so that if one of the AZ goes down for some reason, you have your machine running in another AZ and your application then have high availability. Okay, so we'll talk about more this in EC2 sessions, which is a different course, but as of now you just need to know about these things. Okay, I hope the region and availability zone you are familiar with now. The region and availability zone you are familiar with now. Let's move ahead, and now I want to talk about AWS services. So before that, just a quick overview of how these services, regions and AZ really map to each other. So first thing, if you have an AWS account is a top level entity. That means once you have an AWS account, you can deploy your infrastructure in any of the AWS region. So as I said, there are 20 regions as of now, and every region then further comprises of 2 or more AZs. That is what's shown here. Now in AWS there are different services and they have different scope with respect to region or AZs or account level. For example, say billing service, it works at an account level. That means at the end of the month you get one AWS bill which you have to pay. IAM, which is identity and access management, it also works at account level, which means how many users you want to create, you can create that, and all these users would have access to all AWS regions and AZs and the services because they work globally, right? And there are more services we'll talk about shortly, and then some other services like S3, DynamoDB, they work at region level. That means when you create S3 bucket, you select in which region you want to create that S3 bucket, right? Similarly, DynamoDB tables. So and then there are further services like EC2, which is an VM, RDS databases, elastic block storage like a disk. All this works at AZ level. The scope of these services is AZ level. That means one EC2 instance cannot be in 2 AZs at the same time. It would be either in AZ1 or AZ2 or AZ3 depending on where we are launching that machine. Same with the databases and the disk. So we will see more services, but from this I want you to understand different AWS services works at different level, and this is a scope where AWS account is a top level entity under which we have AWS regions, and then we have AZs in given AWS region.
Now let's move to AWS services. Now there are so many AWS services. As I said, there are 130 plus AWS services, and we can broadly categorize them into different kind of computing power or analytic services like this. So in compute there are EC2 auto scaling, Lambda, load balancers, container service. Likewise for data analytics there is say EMR, which is Hadoop service, Kinesis, Athena. So rather than talking about these services now in this fashion, I would like to take some example, and then so that you can map really how this service fits into some architecture, and that probably would help you recall what service is used for what. Okay, similarly there are other categories like storage services and databases services. Then there are some network related services and management services. Further, you have application services and development services as well. So still it does not really take care of all AWS services, but we have listed the widely used AWS services, the popular AWS services. Okay, with this what I want to do next is I want to build one application, and we will see how to create the same architecture using AWS services. This isn't a laptop launch. This is a you launch. The new Lenovo AI PC has built-in AI that learns from you to supercharge you and to help you be more you. Introducing the Lenovo AI PC. That's smarter AI for you. Lenovo. So what we want to do is now to understand different AWS services where they fit into any architecture. We want to build a simple social media application, maybe a mini version of Facebook or an Instagram, and then we'll see how to design the same architecture using different AWS services. Okay, so our application is fb.com. For example, our users will access it using this name. So first thing, if you want to deploy this application in your on-premise data centers, then the first thing you will need is one private network. Like every company has their private network, we would also require something like this to make it secure, of course. The next thing you would require is a web servers. Now to start with, suppose we are a startup, then we'll probably build a small code in maybe PHP, and we will run in some kind of application server or a web server, and it should work maybe for at least 100 users or lower than that, and it works fine, and our users will access this application using IP address initially. So maybe this VM has some public IP and users access it. Now what happens over the time is like you want to now extend your application, and you want to add some business logic, some UI stuff, the login functionality and more. So that's where you need to then have an web server as well as application server, so that all the front end stuff is taken care by web server, but all business logic, suppose it's a Facebook kind of application, then maybe you connect with different people, so adding that data and everything is taken care by application server. And of course further, if you want to extend it, you need some kind of database, like a relational database, MySQL, or an even you can have oracles, whatever you prefer, right? So if you have this kind of application, it works well. It's called 3-tier architecture, and your users are using this application using an IP address.
Right, so this works well, and considering the app is really doing good, your website is really doing good, and there is more traction from the users, and somewhere then your web servers or an application servers becomes a bottleneck. Maybe they are not able to handle the increased load on your application. So what's the solution? Typically you will scale. Now that scaling can happen vertical scaling, that means you increase the capacity of these machines, or you could do horizontal scaling. So typically in 3-tier architecture you will see web servers and application servers are scaled horizontally. That means you bring more web servers and more application servers, right, like I have shown here. Okay, that's fine. Now I have multiple web servers and multiple application servers, but as you know, there are multiple web servers, that means there are multiple IP addresses, and now is the time where we need an intelligent entity who can really distribute load to these web servers, and that's where we bring in the load balancer service. So if you heard about load balancers like HA proxy and Nginx, they do something like this. A user hits the request to the load balancer, then evenly distribute that to a backend servers like this. And as you know, now we have load balancers also, and your application is really catching up. Typically you don't want your application to be accessed using IP address. You want people to access your application with the domain name, something called say fb.com, and that's where you need some DNS service where you can map your DNS this domain name to load balancer IP address probably, right? Okay, so far so good. This works fine, right? Your application is 3-tier and it is working well. Now it catches up further, and you are now having a lot of data. Say your number of friends are growing, number of connections are growing, number of posts are growing, and that's where your relational database cannot really serve this kind of maybe storing data. You cannot do that in relational databases. For this you need a scalable databases, and also for connection information and all, it makes sense to rather going for NoSQL databases. So what you will do, bring in the NoSQL database like MongoDB or Cassandra, anything that you want to have. So some part of data is stored in relational databases and other is stored in non-relational or NoSQL databases. But still your relational databases could be a performance bottleneck. Maybe there is a very read heavy operations happening on this database, and for that typically you will bring in one more component which is called database caches. Okay, so you bring in some database cache engines like Redis or Memcached, where you can query the frequently accessed data, so that your application servers don't hit the database, but all the requests are served from this cache engine. Okay, so this is fairly better architecture what we saw where we started with. Now next thing, as you know, Facebook might be getting millions of pictures uploaded daily and the videos daily. Now this disk which are attached to the VM are not really capable of extending on the fly. They have size limitations, and that's where all these media pictures are never stored typically on these web servers or an application servers. For this you need some unlimited kind of storage, and that's an external storage. And it could be, it should not be necessarily a block storage like your disk. It can be a file storage like a shared file system or something, or some external storage like Google Drive, if you're aware of, right? So you need some external storage where you store this information. Okay, so that makes your storage, that solves your storage capacity problem if you use external storage. That's fine, so far so good. Now next, what happens is when you upload videos or photos, you need some kind of content filters. Like maybe you are uploading videos and that video has some content which are objectable, or there are some pictures which has some nudity. So you need some content filter which can do this on the fly, and then those pictures, videos should be actually stored here in the external storage. So we bring in one more component there, right? Okay, that's fine. Now you also know
Facebook also throws a lot of ads, and it is continuously watching what activities you are doing on while you are on the Facebook page. Maybe what kind of products you are liking, what kind of posts you are liking, and based on that it gives you suggestions, and the friend request will throw a lot of ads, right? So this is called clickstream analysis. Every click is getting captured somewhere and it is getting analyzed in real time. So you need some kind of clickstream analysis engine there, right? Let's take an example, Twitter. What all tweets are going on in the market, what's the mood of the people currently, all this is done using the clickstream analysis. So on Facebook also you have something like this. Now all this data, what this clickstream analysis engine captures, it has to further store somewhere in the external storage, right? And you need an external storage for this, like this storage for storing this data. And further, you want to take this data and do some data operations, like you need to run some maybe aggregations, you need to sort your data, and you need to find some meaning out of that data. And that's where you need some kind of Hadoop platform which can perform the computing on distributed systems, right? So you need some kind of Hadoop platform. And you would also require over the time one data warehousing. Why? Because maybe at the end of the year, or Facebook does a lot of data analytics, right? Maybe at the end of the year they want to find out which kind of users are accessing Facebook more, what are their age limit, what are their age, in which region they come from, how particular feature of Facebook did, so that they can concentrate more on those kind of features, what is trending. All this information is taken out by storing this information in some kind of data warehousing engine and then doing some kind of business intelligence on top of it. So you need some business intelligence tool which can query this data, analyze this data, and then there are reports generated out of which then Facebook can take decisions, like next year maybe this is our strategy, we will focus on this area or that area. So some business decision you can drive based on what analytics results come out of this. Okay, so this all about, this is more on a backend side which end user does not really know, but this is happening there. Okay, so far so good. So we have extended our architecture. Now next what we have is all these photos and videos, they can be directly served over the internet, because you consider this as like a Google Drive. So you can directly maybe stream your videos and watching pictures directly from this storage. So users might come from the web browser and they may watch whatever post, suppose you have posted a video, so they can watch that video here. But sometimes your users come from using mobile devices. Nowadays they will watch your videos through mobile, and in that case you need the same videos but in probably different format. That's because mobile device might play a different format of the video, and for this typically we'll need some kind of video converter in between. So whenever any user uploads some videos, maybe they should be immediately converted into a mobile friendly format. All right, so you need some kind of computing power here as well. Okay, so we will introduce that as a video converter here. Next, all these photos and videos are typically served from, as I said, from the external storage. But you know, whenever some video get viral, right, millions of users watch that video. Now every time if that video is fetched from this location, this might become a bottleneck, or you may pay a price because your data is flowing out to the internet and there are a lot of usage of your videos. So to solve this problem, you need to have something called CDN, Content Delivery Network, which is nothing but which caches these videos and pictures to the nearest caching devices from where the user is accessing your videos, right? So that all the users in that geography, when they want to watch the same video, it is served from here, it is not really served from here. So user experience the low latency and better experience. So in applications like Instagram and Facebook or in YouTube, largely they would have a lot of content delivery networks through which the contents are served. Okay, so far so good. We have
extended architecture further. Now, Facebook also sends you a mobile notifications, right? There is a new friend request or there is a likes on your post. Now for this we need some kind of notification service, right? Maybe you get an SMS or mobile push notifications, so you need that service. Also it sends you emails, right, for various activities. You can disable that, but yeah, there is options to opt for email service as well, right? And further you can also chat with your friends, and for this typically a queue is used. Messaging queue, if you heard about like RabbitMQ, JMS queues, IBM MQ, these are all queue services which enables the kind of first in first out and that kind of data structure. So for chatting maybe you require some kind of queue service as well. Okay, so if we consider all these services, it's a bare minimum kind of social media application. I'm sure there must be many more components, but we are just sticking to this as of now. And finally, if you want to deploy this architecture and monitor it continuously, like how my VMs are doing, how my databases are doing, how my storage is doing, how much storage is there, all this, you need some kind of monitoring service and a dashboards like production dashboard where you can monitor health of your application. Okay, so overall this will be your architecture, and this probably be deployed on on-premises. And now let's see if we want to do the same thing on AWS, then how we will do this. We want to do this now on AWS. So let's see. First thing, this private network, what you see here in AWS world, it is called VPC, Virtual Private Cloud. So it is not exactly the way it is shown here because some of these services are outside VPC, but I cannot accommodate that in a diagram. But consider VPC as one private isolated network that AWS gives you. And then you would have to manage all the public network for web servers and load balancer and a private network for databases. That is a separate part of discussion, but the VPC is a network service. Now all these VMs that we are talking about, these are nothing but EC2 machines, right? And the disk that we attach, it's called EBS, Elastic Block Storage, and they have limitation of maximum size. So EC2 and EBS solves your problem of the VMs that typically you'll deploy your applications on, whether web servers or app servers. Now further, you can have an auto scaling enabled for EC2s. That means if the load increases on this EC2, they can scale horizontally automatically, and if the load decreases, they can scale down. Maybe from 2 machines they can go to 10 machines, from 10 they can come back to 2 machines depending on the load. That you can configure using auto scaling feature of AWS EC2. Further, for databases, relational databases, there is a service called RDS. And for NoSQL databases, there is a service called DynamoDB. For DB caches, there is a service called Elastic Cache Service, and it comes with a Redis and Memcached engines in that. Okay, further, as you see, there is a load balancer. So in Amazon, there is a service called ELB, Elastic Load Balancer Service, which can distribute the incoming traffic to multiple backend EC2 machines like this. And further, if you want to have your domain name mapping to your load balancer, then you need a DNS service which is called Route 53. Okay, great. Now let's talk about the other stuff that we have. Like for external storage, it is an S3 service of Amazon, simple storage service, right? Which is unlimited storage. You can just go on dumping the data and it is accessible over the internet directly, and there is no size limitation how much data you can store in your S3 buckets. Also, you need some content filter. So there is a service called Recognition which can find out an objectable images, and it can filter it out before you upload it to the, say, S3 buckets. Okay, now as I said, you need some kind of service where your videos from one format
get converted to another format like MP4 to some mobile friendly format. Now for this, one option is you run some EC2 machines which continuously watch your S3 buckets for new videos. As the new video comes, they download it here, convert it and put it back into another bucket. That's one option. But there is a better option for this, like a Lambda service. Now Lambda is a serverless service of Amazon where you just write a code. In that code you specify how to maybe convert a video, and you can execute this Lambda function whenever there is a new upload happening into your S3. So new video comes, Lambda gets triggered, it will convert your video, and maybe you have put in logic that put that video into another S3 bucket. So now here there are no servers to manage. Everything is taken care by Lambda functions and they scale automatically. Okay, so we got Lambda there. Now let's talk about this clickstream analysis. Now for clickstream analysis, there is a service called Kinesis, which can captures your clickstream data and then you can analyze that data. You can even further store that data in S3 and you can do much more with whatever data you capture, right? Now for the Spark or Hadoop platform, there is a service called EMR, and for EMR does like operations like aggregation, sorting, and you can run distributed jobs, Spark jobs, Flink jobs, all this you can run in this managed Hadoop cluster. And you also need to do ETL transactions from your DynamoDB tables, like maybe you want to do what all friends are there, friends friend, what activities they are doing. You want to continuously push new post on your wall. Now all this is done in real time using clickstream analysis, and at the end of the year maybe you want all this data to be extracted, converted into different format, data cataloging, and then further do some data processing using EMR. So you need this glue service for doing this extract, transfer, transform and load operations, ETL operations, right? And then finally all this data what you process or what data you have, you can store it in the data warehouse service, which is nothing but Redshift in Amazon. So Redshift is a data warehousing service which can store petabyte scale of data, and you can perform the analysis on the data. And to perform this analysis and see the results, you need some BI tools, which there are various BI tools in the market, but in Amazon you will use Amazon QuickSight, or you can also use Athena, which is an SQL query interface. So you can pull data from S3, perform maybe an SQL operation on that, and all those results can be viewed in a QuickSight. You build some graphs, some charts, and you get insights of your data. Based on that, you will take some business decisions. So it's a BI service from Amazon. Okay, so far so good. We introduced a lot of AWS services here. Now let's move to this side. Now as I said, there is content delivery network which can cache your static content, and for this in Amazon there is something called CloudFront service, and CloudFront stores or caches your data in edge locations. Like I said, their edge locations are there in across cities, across 100+ cities across the world. And when you use CloudFront service, all your data from S3 or wherever you store your data, it get cached in the nearest edge location from where the user is coming, and the data is always served from that edge location for all the users in that geography. Okay, so that's a CloudFront service. Now let's talk about this side. So as I said, you need to send then messages and mobile push notification. In Amazon there is a service called SNS, simple notification service for that. And if you want to send emails, a bulk email, then there is an SES service, simple email service. Now for messaging queues for chatting application, Amazon has built its own queue service which is called SQS, simple queue service. And finally, to monitor all this infrastructure, how my EC2s are doing, what's the CPU utilization of EC2s, how is database is doing, all this can be monitored in real time using a service called CloudWatch. Even you can set alarms, like if an average CPU utilization goes beyond say this %, send an email
alert to administrator or take some action, do some auto scaling here. All this can be done using this CloudWatch alarm there. Okay, so I think we have completely replaced what we did on premises with AWS services, and I hope you got some idea about all these basic AWS services. Okay, next we want to see some more AWS services, and let's see some application services. Now, as you know, it's a Facebook or Twitter or any other web services, or even Amazon itself. It exposes all their services through API calls, so that different third-party application can integrate with these applications, and for that they need a REST API service where they can expose all their APIs. So in Amazon you can have managed API gateways, where it takes care of scaling, throttling, everything. So you just write a code for your APIs, definitions of your APIs, and API gateway, it can be deployed in API gateway. Also, as the mobile usage is increasing, most of your users, the web users, you need to manage their identities. Like when you develop an application, you must sign up, your users must sign up to your application, right? And that means you need to manage your user pools, their accesses and everything, and for that you need some user management service. So in AWS, that service is called Cognito, right? So these are more application services that we can use here. Now let's move ahead and talk about the security services in this architecture. Now, as you know, there is one primary service for managing all accesses in your AWS, like all your AWS users, what access they have, what services they can use. Even when, say, one AWS service like EC2 wants to upload a data to S3, then EC2 needs permissions to do that. Now all these accesses and authentication and authorization is managed using Amazon's IAM service, Identity and Access Management. It's one of the most important service for securing your AWS account as well as services. Next, what you can also do is you can encrypt your data, which is stored at various storage locations. Like EBS is a block storage, like a disk attached to the EC2. You can encrypt that data which is stored in S3, which is stored in EMR, Redshift, queue messages, databases, caches. All this data you can encrypt using Amazon's KMS, key management service. So it manages all the encryptions key for you. You don't need to have your own secure location where you can store your keys and do the encryptions. Further, as you know, this application will be accessed probably over HTTPS, which is SSL enabled connection, because obviously if users are doing some transactions or they don't want to lose their important information, you would secure that communication, and for this you need digital certificates, right? So that you either deploy it on load balancers or you may deploy it on CloudFront, so that your communication is secure. For this, Amazon has a service called ACM, Amazon Certificate Manager. Okay, next, as you know, we can also have the application firewalls. Now those application firewalls are called WAF, Web Application Firewall. Now that take cares of any attacks. It can prevent like cross-site scripting, SQL injections, even the DDoS attacks which are happening. WAF can protect your application from these attacks, and you will typically deploy it on CloudFront or on WAF, or sorry, on load balancers or in front of your API gateways that we saw in earlier slide, so that you are safe. And other various ways is to secure VPC, the public and private, that we'll see in a detailed VPC session, the networking in AWS lectures. But here we are talking about application level firewalls, so that's WAF. And if your these machines, if you are going for some kind of compliance, for example PCI DSS compliance, or say you're going for an HIPAA compliance, so your machines need to be patched properly. They should